Всем привет, меня зовут Дмитрий. Я продолжаю прохождение игры The Elder Scrolls Online. В прошлой части я добрался до лагеря, где меня ждал Верантис. И сейчас я буду исследовать дом Крок. Это свои? Да, это свои. Так, и время как раз для навыков. У меня аж целых 4 очка. Ликвидация. А что, тень? Поглощение, двуручное оружие, парное оружие. Что ж закрыто-то? Любой звук. О! Poison Arrow. Выпускаете в противника стрелу. Да, давайте. Хочу назначить на вот квадрат. Так. Средние доспехи. Увеличивает бонус к скорости во время спринта на 2% за каждую надетую часть средних доспехов. Снижает стоимость уклонения на 2% за каждую надетую часть доспехов. Текущий бонус 14. Беру. Что еще? Все пока что. Да, место интересное. Это такая статуя. The large door straight ahead. Clearly that's the main entrance. That's the way we should proceed. This door is closer. It could provide a shorter path, perhaps fewer blood fiends to contend with. I'd rather cut through the enemies I can see than walk blindly into something I can't. The ruins might be full of traps. My dear Baron, you have an annoying habit of never listening to a word I say. You'll do as you please, as usual. Бы задание поставить. Загадка прохода. Что скажете? I'm ready. No, I am more than ready. The time has come to put Baron Montclair down like the crazed dog he has become. Yes, I'm well aware of the Count's plan. I suggest the direct approach. Straight up the path and through the door at the end. No skulking through Iliad ruins as the Countess wants to do. And every enemy is in clear view along the way. Я поговорил уже с графиней. I pray to the light that we have the will and the strength to end the threat of Baron Montclair. I think the nearby door leads up to the next level of this ancient ruin. It has to be safer than trying to run that gauntlet of skeletons, as the Baron suggests. Skordo has already gone inside to scout out the path. Активировать портал. Сначала я заберу. Прям в паутине лежит. О, всю литературу из Ривенспайра нашел. Гильдия магов повышена. Отлично. В первом прохождении, хотя я играл за мага, я книжки не собирал, на самом деле. Так что мне самому будет интересно все почитать. А вот тут еще одна есть какая-то. Такс. А вот и Скорда. Are the nobles still bickering or discussing strategy, as they like to say? Gives me a headache. I needed to do something, so I decided to look around in here. Seems to be something up ahead, past the angry skeletons. Экс. Time to kick some skeletal arse! Подожди. Брачный ритуал органят. Проход через тень. Вот куда он помчался?
сколько у меня теперь ядовитого. Только что-то урон какой-то. Так себе. This was just what I needed. You go on ahead. I'll wait here and make sure the way stays clear. Как скажешь. О, охранная конструкция, смотрите какой. Айлейды. Так, я уже читал когда-то. Тоже это все повторяющееся дело. Так, отслеживаю, куда мне идти. Открыть портал. Порядок строить. Вот заходим сюда. О, нашел что-то. Это повышает. Так, этих ребят я просто пойду мимо. Просто гуляю тут по развалинам. Извините. What a strange chamber. Look at the tiles on the floor. I wonder if this is an alien device to operate the barriers. I pray to the light that we have the will and the strength to end the threat of Baron Montclair. Baron Dorel is pushing the troops forward. Honestly, I'm surprised he didn't just charge in when we got here. I'm certain he believes he can take the Doomcrag on his own. We'd just get in his way. Only stories. It was once a great alien city. It must have been glorious in its day. But when I was growing up, all the tales spoke of a haunted, looming spire. If you must know, the thought of going up there sends shivers down my spine. Так, а здесь у нас головоломка, правильно? Лёва же. Look! Something's happening! Can you see them? The alien spirits! Watch which tiles they go to! Экс. Блин, я не запомнил ничего.
Ладно. Так. Дальше он прошел как-то так, по-моему. Each tile is marked with a constellation. Perhaps if we repeat the actions of the spirits, we can open the barrier that blocks our way. Так. По-моему, так. Нет, нет, я ошибся. Я ошибся. Вот пришел игрок, мне портит атмосферу. Ну ладно, ладно, мы всех игроков любим, если честно, так что я просто подожду, пока он идет. Ну, прикольно, что вот придумана такая система. Я когда первый раз увидел эту головоломку, прям таки... Так, давайте еще раз посмотрим более внимательно. Something's happening. Can you see them? The alien spirits. Watch which tiles they go to. Сначала вот сюда. Ритуал. Потом воин. Маг. Башня. Тень. Ритуал. Воин. Ладно, давайте еще разок. Все равно головоломки редко встречаются. Something's happening. Can you see them? The alien spirits. Чтобы точно уж знать. Watch which tiles they go to. Ритуал. Ритуал. Воин. Маг. Башня. И тень. Все, погнали. Я даже записал. На всякий случай. Так, ритуал. Активируем. Теперь воин. Активируем. Да, я понял. Маг. Perhaps if we repeat the actions of the spirits, we can open the barrier that blocks our way. Дальше башня. И тень осталась. Тень. You did it! Всё. The barrier has disappeared. We can move on and try to find the portal chamber now. Интересно, интересно. Ну, понимаешь, что все легко, просто, но как это разнообразит игровой процесс? Это бесконечный драк. Здорово же. Текс. Где теперь я? Полно нежити. Да, я... Ладно, пока не буду. Беру. Что, граф, скажешь? I knew you would find the chamber and open the portal. А то не телепортируются все. As our troops emerge from the portal and take up position outside, you need to make your way to the second portal chamber. Once you activate that portal, we can get the troops that much closer to the top of the Doomcrag. Let's not get ahead of ourselves. We must step through each door we come upon in turn. For now, you need to reach the second portal chamber. Шо?
Go on. The second portal chamber should be on the 3rd level. I want to make sure this portal is stable, and then I'll follow after you. Текс, куда-то. Сначала мне нужно здесь где-то... Эти исчезли скелеты? Да, вроде исчезли. Тут запрятано, да. Еще тут где-то книжка была. Какое же место, вы посмотрите, какая атмосфера, вау. Просто вау. Так, а здесь еще есть, ребята. Так, этих придется устранить. Нейшая тьма. Все. Собрал. Опять на карту смотрю. Еще за гильдии бойцов дает бонусы, потому что я уничтожаю нечисть. Я немножко его подустал уничтожать, поэтому просто пройду. За это... Этим я и люблю этот класс, что когда хочется, можно драться, но если уж очень хочется, то можно и пройти мимо. Вот как мимо этой горгульи стражи. Зачем я еще выбирал этот класс? Чтобы вот так вот пройти мимо. Another barrier blocks our way. Look around and see if you can find a way to disable it. Еще головоломка. Опять. Еще одна головоломка. Каменный страж. Говорит с каменным стражем. Awake! The long eons of silence have finally come to an end. I speak in the coarse tongue of our servants, so that you may understand. Knowledge is the key that opens this door, and none may pass who have not gained knowledge. О каком знании ты говоришь? To the knowledge of which I speak, you must understand the cycle of time to pass beyond this chamber. When you feel you are ready, my riddle shall begin. Давай загадку. Tell me, what is the time of dawning? Of birth and nourishing rain? Так, нам нужен перевод. Angar? That could mean iron, or cold. I suppose this one refers to winter. Да, Angar? так, это That could подсказки. mean iron. Давайте послушаем все. Плиты I почитаем. suppose this one refers to winter. Ларелейс. Ручьев. Так, сейчас я даже на бумажке себе напишу. Здесь. Laurelais. The time of sweet water. That must refer to spring rains. Так, это у нас весенний дождь. Окей. Хорошо. Дальше. Морилата. Maralata. The dark light. Dusk. I think this one is referring to autumn. Осень. Хорошо.
Лето, да? The green shine? That's close, but not quite right. I'm guessing this refers to summer. Так, а это у нас, да, это зима. Хорошо. Ну, давайте теперь отгадаем загадку. Awake! The long... Tell me, what is the time of dawning? Of birth and nourishing rain? Время начала, рождения и наверное, это о весне говорится. Так, а весна это у нас Ларри Лейс. Time moves forward as sweet. Flowing water brings new life and new promises. Давай загадывай следующую. A time of light and joy and abundant growth. Long hot days give way to short hot nights. Ну, это у нас, конечно же, лето. Так, вот первое. The cycle advances as the golden sun fills each long day. Давай загадывай следующую загадку. An end comes to all things, and like dusk comes before the night, this cycle comes before the grey of iron death. Так, это у нас осень. Морилата. Милата. A time of reaping, yes? Of preparing for the cold that fills the world. Давай следующую загадку. Tell me true, if you really wish to pass. What is the season of iron grey? What is the cycle in which the world finally dies, at least for a time? Ангалайонт. Я, может, старей неправильно ставлю и читаю неправильно, но тут слова реально очень тяжелые. The last cycle, when warmth is but a memory, and rebirth seems an eternity away. Так, какие-то теперь можно? Our duty has been fulfilled. We held the barrier in place until the proper time, which you unlocked, by understanding the rhythm of the cycles. And like those cycles, our time has come to an end. You may... The barrier has fallen. The portal chamber should be just a short way ahead. Прикольно, прикольно, но разве не круто? Ну, понятно, что это для детей сделано. Ну, то есть, особо тут ничего разгадывать не нужно. Но, блин, ну, короче, мне очень понравилось. Я люблю, когда разнообразен процесс. Дальше. И что-то интересное. The Doomcrag waits just beyond this chamber. The Doomcrag and Baron Montclair. А средние доспехи. Замечательно. Открыл второй портал. Вот. Ворон пришел. Я могу что-то приготовить? Чё? Ладно, поговорим. I don't know if I'll ever get used to traveling by portal. One moment you're there, the next moment you're here. It's positively disconcerting. Так, идет бой, барон. Better than I expected. We met with some resistance, but thanks to your efforts, we've been able to move our troops quickly through this death trap. Готовы атаковать? We should be, once everyone has come through the portal. Why don't you check with Count Ravenwatch and see if he's ready? I hate to say it, but his knowledge has been invaluable in all this. Да, поговорим с бароном. С графом, точнее. Once again, you succeeded at the task set before you. Well done, my friend. A battle won, but the war rages on. We must reach the Lightness Remnant and destroy it.
but Montclair will grow more desperate the closer we get to that cursed relic. Are you ready, my friend? Once more into the breach? I fear that Montclair will have a surprise or two waiting for us within the Doomcrag. I suddenly have the feeling that bringing an army up here was a terrible mistake. Never mind that now. We must reach the Lightness Remnant and end this madness. Tell the troops to remain here. They need to make sure none of Montclair's soldiers follow us up into the Doomcrag. Do not question me. If my orders aren't followed to the letter, Montclair will defeat us and Ривенспайр will be lost. Talk to Countess Tamrath and Baron Dora. Tell them what I have said. Then meet me at the bridge that leads to the Doomcrag. Смотрите, как он стал более активно говорить. Ну, в смысле, что когда он пошел в этот Doomcrag с Монклером, он такой был, типа, как скажете, как скажете, а сейчас он такой, типа, нет уж, будем делать по-моему. С Гвенис поговорю. Don't mind Verandis. He can get this way sometimes, especially when the stakes are so high. But I'm sure he has his reasons. I've seen the pain Verandis has suffered because of this place. It tortures him. Verandis has always been there for me. Always. I'll do anything for him. If that means invading the Doomcrag, then so be it. Так. Probably more than he'll ever know. But that's besides the point. We need to end this and make things right. Even if we have to die to accomplish that. Так, поговорить с бароном. What word, my friend? Is Verandis ready for the troops to ascend the Doomcrag? Ранец приказал войскам оставаться здесь и охранять нас с фланга. Remain behind and deny them the glory of being there when we achieve victory? Never! When Verandis starts his march to the top of the Doomcrag, we will be with him every step of the way. Ранец тревожится, что силы Монклера ведут перегруппировку у нас за спиной. I'll leave enough soldiers to protect our flank, but our best soldiers are coming with me. Tell the Count that we're coming with him, whether he likes it or not. Так, где графиня? Do you believe that man? And to think, I thought him to be dashing and heroic. But enough of such matters. You aren't here to discuss my personal life. Tell me, what news from Count Ravenwatch? Are we ready to march against Montclair? And as a little girl, I wanted a pet guar I could decorate with ribbons and call Penelope. But we don't always get what we want, especially in war. The light has guided us this far. It is not done with us yet. Значит, ты не выполнишь просьбу? Впрочем, прибудет тобой свет, он все равно согласится. It always does, my friend. It always does. RK will lead us to victory this day. Of that, I have no doubt. Она про Дарьена говорила, что мужественный, да? I'm trying to talk some sense into the Countess. She needs to abandon all this light nonsense and start trusting in herself and her own abilities. Besides, she's much too pretty to hide her head inside a prayer book all the time. Как же разговор зашел так далеко? I think I'd have better success coaxing an Ogrim into my bed. The Countess won't listen to a word I say. She's convinced that religion is the answer to all our troubles. After this, I'm done with House Tamrath and beautiful nobles. Ну, спасибо, что довел все до конца. Wouldn't be the first time I did something crazy, now would it? I'm in this until the end. After that, well, I'm sure something else will come along. Экс. О, Turn back now, and take the other mortals with you. Your flesh and blood is too fragile to withstand the power of the cursed relic. зачем ты пытаешься помешать нам, призрак? We only seek to save you from the fate that befell us so very long ago. This place is cursed, tainted by a terrible power that has grown corrupted and impure.
We do not wish to see you succumb to its vile touch. Так, объяснись. When we came to this land many eons ago, we brought with us a powerful relic to help us tame its wilderness and allow us to survive. Темный осколок. It was originally La Tanya, the light of life, forged by our greatest sorcerers. It helped plants grow and healed illnesses. It helped us bring life to this barren wilderness. Так, что же изменило? We were attacked by the savages that dwelled here before us. It was a brutal fight, and much blood was spilled. Many died on both sides of the conflict. Blood and death tainted the light of life. The relic changed. Реликвия была проклята. It became Abagandra, the lightless remnant, a beacon of death. Moreover, when the vampire touched it, the corruption intensified, became more potent. If the relic is destroyed, the blood curse will flow unhindered throughout the land. А, понятно, то есть реликвия сдерживает еще все эти силы. Если мы уничтожим, то все это вырвется наружу. О как. Знаете что, я на этом, пожалуй, закончу. И финал узнаю... Ну, финал в следующей серии будет. Вот так. До свидания.